I'm very excited because unajua most of the time tunalalamika hakuna mawera, hakuna makazi, huku ni kujuana, lazima uwe na connection. Hatutarifutia vitu zote. Lakini question tutakuwa tunajaribu kuuliza pia, how prepared are you? When it comes to self packaging for the job market, how prepared are you? Niko na boys wangu hapa. Namuita boys juu tumetoka mbali sana. It's like it's like a reunion of sort here because I went to high school with Tony. Niko jamaa wa masauti. Oh yes, wangu. And now we're here, I just was looking for an expert for concerning this conversation. I just went to his inbox and like, yeah, that's what I do. Tony, karibu bro. Thank you, sir. How are you doing? I'm good. You're good? I appreciate a lot. Kitambo sana mtu wangu. Miaka ni mingi. Kibao. Yeah. Kibao. Zaidi ya miaka ngapi hiyo? Yeah. Pale tulitoka almost 12, 13 years. Yes. Yeah. Yes. But we are here. We are here. By the glory of God. I'm grateful to see you, bro. Thank you also for the opportunity to be here. Karibu sana. Nashukuru sana. Now this is your home, mtu wangu. Yes. Tony ni nani? Kwa ule msee amesikia ubo hizo kanisa hapa. Just tell us about you, what you do. Okay. Tony, majina ya kitambulisho. Ni Anthony Ng'ang'a. I'm a father. A husband. But above all, I'm saved. Wow. And I love Jesus as my personal savior. Amenibeba. Kweli. So, nashukuru sana. Amen. Kwa umbali huo amelileta. Amen. Ni kwa neema yake. I'm also in professionally. I'm into community development. So mostly mimi niko pale mashinani, just empowering the community and especially with a special focus on the youth, women and girls, and also children. Exactly. Wow. Yes. Mimi ni father pia. Tony, uko na watoto wangapi? Kuna namba 3 bro. Amen. Minema. Glory. Niko nyuma yako. Yeah. Nakuja, nitafika siku moja. Karibu. So Tony, as we talk about personal packaging. Yes. Tunaanzia wapi? Well, thank you Karis for that question. When you're talking about this conversation, one of the things ambayo struck my mind ni kwamba because niko pale mtaani na youth. Most of the work I do is with the community, and the people that I'm working closely with are the young people. And so when we talk about personal packaging, nimeona kwamba kuna gap. Na ile gap iko ni my youth, yes, msema ametoka shule, amemaliza college, but how best is this person packaged for the job market? And I know the narrative out there ni ati hakuna opportunities, hakuna wera. Yes, that's the reality, we agree. But then again, I want us to come from the context of what happens when an opportunity presents itself. How best are you prepared for the opportunity? Because with my interactions with the youth, you find so many of them are losing an opportunity that are presenting themselves just because the person was not ready. They have not packaged themselves. So that's the context I'm coming from. And then as we say, hakuna opportunities, hakuna job. But what if and when opportunity presents itself? Wewe mwenyewe uko ready. Inanipeleka kwa ile time kulikuwa na youth fund. Yes. Na ikasemekana kwamba kina mama ndio wale benefit more. Yes. Kwa youth fund than the youth themselves. Yeah. Because hata youth kuandika constitution ya group ilikuwa shida. Ni noma. Kuandika idea ya project ilikuwa shida. Alafu kina mama on the other side walikuwa sha master your art. Yeah. So na get your aspect ya preparedness. Yes. Because pia mimi waga siamini kuna kitu kama luck. Mimi najonga ni opportunity na kupata uko ready, unaenda naye. Exactly. I mean, coming from a Christian perspective, we serve a God of excellence. Yeah. Na God pia hataki tu ufanye vitu tu fua. God is a God of order. Akona mpango wake. When you look even from the days of building up the tabernacle, building up the ark, God was so much into details. He was very particular. So even when it comes to us
preparing ourselves and packaging ourselves, we need to have that, that aspect of excellency. So you're out there, you're interacting with a youth and anatafuta job. But one thing unamuuliza, do you have a CV? Youth anakwambia hana CV. Do you have a cover letter? Hata hana cover letter. But even worst of all, unapata unauliza msee, do you have an email where I can send you something? Email address? Yes. Hana. Na hata kama ako nayo, it's not even active. Utapata ni ile email alifungwa, maybe akifungwa kwa Facebook, simu. So umse hata ana password hiyo dili. So even if this person was to maybe unataka mtumie kitu, or even to communicate for, a job opportunity has presented themselves. Umse hata na njia ya kuweza. So you find there are so many gaps on the part of the youth. They are not being proactive. Kuna part hawafiki. I mean, even God, kuna part anafika na pia wewe kuna part yako ya kucheza kaa wewe. So, and I think that's where we are coming from in our conversation today. How best prepared are you? Because yes, umemaliza shule. Do you have that CV? If you have it, how best have you packaged it? Unaona? Do you we've talked about their professional people, professional CV writers. So youth maybe anakuambia nitaandikiwa ama hata sina hiyo do ya kuandikiwa. But we are living at a day and age where we have all these free platforms online. You see? And I'm saying this because I've written a number of CV for young people. Now I'm not a professional CV writer, by the way, but I've learned online. Because there are many platforms where I can go. If I'm a plumber, I can go and get a CV that fits a plumber. If to say me in Fundu Ambao, I can go online, get a CV that fits my profile. You understand? Also, when it comes to cover letters, I can go online, go to a site, get some cover letters, templates, that suits my profile. And so hakuna venye tunaweza sema ati hatuna opportunities. Ziko. Even if there are few. How best are we prepared for this? Mimi najua kila kijana mwenye anataka job ameshajipanga. Ni ile leta CV anaichoma tu shika. Personally mimi struggle na CV writing hata yangu. Ninapatianga watu wapitie hata cover letter. Ninaona kuna hata wanaandika wanasema wamestruggle sana na kujirepresent when it comes to these things. Tony, mtu anaanzia wapi sasa? Ni nini nafai ukienda kwa self packaging through documents juu tunaenda hiyo direction? Ni nini mtu anafaa, ni ki aspects gani zinafaa zikuwe hapo sana before uende ujiseme na 1000 words na unaweza jisema na 100 words? Well, thank you for that, Karis. And today we were talking about communicating to our documents. Because when a person, if you're looking for a job, the first impression that you make is through your CV. Before you can even get invited for an interview, the first impression that create ni ile CV una present kwa yule recruiter or employer. So that's where we start first of all. But kama hauna hii document data, how will you get a seat on the table even for an interview? So first of all, we go to we go to the documents. Get a good CV. And I've said like I said earlier, we have all those platforms online. Well, mtu anaweza sema maybe sina hiyo do ya kuandikiwa CV because they come at a cost also. But kule boy yako pale mtaani, maybe bado ndiye ana hustle. Maybe kupata hata hiyo 2-5, 3K, 5K kuandikiwa CV ni ngumu. Go online. Jifunze kuandika. Most of the young people, they have access to to data and all that. Go online. We have free online platforms where you can get to learn about CV writing. We have so many templates there that can suit your profile. If you're in IT, if you're in nimesema mambo kama nowadays you're talking about technical courses. Even if you're a plumber, you can go there and get a template that fits your profile. Iandike vizuri, present it poa, iangalie poa. Get a cover letter. Iandike pia. We have also platforms where you can be able to. Tofauti ya cover letter na CV inakuanga gani? Well, for a cover letter, of course, maybe you can start with a CV.
what a CV does is that it outlines a person's academic and personal history. That is what in the CV. You know, nilienda shule gani, na nini, nimefanya hivi na hivi. And even for a person, probably maybe it's your first time, maybe umetoka tu kole hivi. Kuna zile umedunga tu attachment hapa, umefanya tu nini, that can come in your as part of your experience. Because nowadays unasikia youth anasema, okay, wanaitisha experience ya miaka 5 ama miaka 3 na sina, but kuna hizo vitu kidogo kidogo umefanya. And that is why I've been telling the youth, sometimes it's not even about the money. Because a lot of youth unapata opportunities zinakuja hata za attachment, but msi hataki kuichukua. Atake. Mimi usema job ya kwanza. Yeah? Job ya kwanza si ado. Yeah. Get the experience first. Do those pro bono services. If you're good in graphics, if you're serving in the church, those are some of the experiences you take pale hivyo. Wow. So it's not even about the money first of all. Get that experience first. If an opportunity attachment imekuja usiangalie do kwanza. Get the experience because you need itakuuza. So those are some of the things you put in your CV. Your academic qualifications, put your about your professional history if you have it, and all that. Na hobbies kama 500. Yes, that will be. Also, most importantly, is also to have your referees. These are people who can vouch for you. And again, sad to say is that most of our young people, they don't have people, voices who can speak for them. You see, I talked about mentorship here. Yes. Aliniambia, we don't need a mentor. That's the problem. You need those people in your CV. You know, maybe alikuwa lecturer wako kampo. Maybe it's that place, maybe umeatachiwa. Maybe even in the church, you're serving in the church. Rev wako atakuwa referee wako. Akipigwa, you know, they can vouch for you. They can talk about you. So those are some of the things that you put you in the CV. So when you come to the cover letter, what it gives you an opportunity to speak more about yourself, because also the CV is a bit limiting to talk about yourself. So when you come to matters cover letter, so it is mostly it's a makeup for your resume. You see, nika ina echo more about what you were not able to cover in your CV. So you're able to talk about your experiences, your achievements on that cover letter. So it's more of it's an introduction to your CV. You get? Okay. So because the first thing an employer atauliza ni cover letter, then the CV. So the first thing ataona ni cover letter yako. So it's an introduction to your CV. You get the point? And I've seen it in my own life. Before I got a job nilikaa sana nikizunguka. And that is where I came from, like, what is missing? What is the missing gap? You see? So when I changed how probably I write my cover letter, how I write my CV, I started getting interviews. Wow. You see? So it matters a lot how you write. Also, a cover letter gives the employer, it shows your ability to write. So it's an introduction to your CV. Before even an employer can go to your CV, they read your cover letter. Your cover letter. This is what we... Na kuna watu wanadanganya kwa cover letters. Yes. Hata kwa CV. Yeah. Mtu anajiuza sana. Anajiuza. Nilisikia mtu mahali akisema, "Shideno mnajiuza sana." Bali nikikuja ni unaitwa interview based on vile umejiuza. Lakini ukikaa hapo one wanaona huyu mtu alitudanganya. Alitudanganya. And I think one aspect of when it comes to CV writing, be as factual as possible. Usidanganyane. Because ultimately utapatikana. Itakuramba. You know, ultimately utapatikana. So kuwa mkweli. Just speak the truth. Kama hauna qualification ya kitu fulani, usiiweke. Usidanganye. Just kuwa tu mkweli. It goes a long way, to be honest. Integrity. Wow. And in most institutions, in most organizations, one of the core values is integrity. So if you're lacking integrity from kwa basics za kuandika cover letter na kuandika CV, how can an employer entrust you with the kind of role they're giving you or the position? So it's good to be truthful. It's good to be honest. Wow. Yes. And even as we take a short break here, it's clear that there is a role you have to play. Kuna venye pia unafaa umejipanga. So
So leo jiulize kama mtu akikwambia nitumie CV saa hizi in the next 5 minutes kama unaweza produce kitu. Kama unaweza produce cover letter, kama mtu akikwambia niko na kitu nataka kukutumia email saa hizi. Kama uta provide an email address. Like I said, tuna approach this conversation from a point of uko chini tukipanda. So maybe also up your game. Look at these things Tony is talking about here. Pitia CV yako leo, kale ka uongo kako pale. Maybe yako ka uongo ndio kanafanya usipate hizo makazi. Umejiuza, hata boss wako hana hizo quality, boss anafaa kuemploy hana hizo qualities ziko kwa cover letter yako. Alafu unasema wewe ni mover, and shaker, nini msidanganyane. Ya biashara na Gloria Musili. Jambo msikilizaji na karibu. Kampuni ya uuzaji vyakula ya Kapuzi imekamilisha uwasilishaji wa kwanza wa ng'ombe 184 make it simple and make it their own. Kutoka Uganda. Ng'ombe hao wenye thamani ya zaidi ya shilingi Catherine anasema employees saa hizi kwanza bila watu wanatoa kwa internet. Kaunti ya Murang'a mwishoni mwa juma lililopita, na huyu anasema kwanza saa hizi vile kila mtu anatoa kwa internet. Employees wanajonga CV kutoka kwa internet. Sawa, sema make it your own. The idea is just use the template. Like hadi 36 watatumika kwa ajili ya kuzaliana katika shamba la Mpala Farm ambalo linaanzisha kundi la Boran. Na serikali ya kaunti ya Nakuru imezindua mpango wa mafunzo ya ujasiriamali unaolenga angalau biashara ndogo 2000 zinazoendeshwa na watu wenye ulemavu. Tumeanza vizuri. Tumeanza vizuri. Kupitia aina ya fedha wanazohitaji ili kupanua biashara. Haiko sawa? Kulingana na meneja wa biashara wa kaunti hiyo Monica Sitin, kudumisha watu wenye ulemavu katika uchumi ni hitaji muhimu kwa maendeleo endelevu, akiongeza kuwa wana haki ya kutendewa sawa na kujitawala, lakini hatua madhubuti zinahitajika ili kufanikisha hili. Sitin alisema kuwa kutengwa kiuchumi kwa watu wenye ulemavu hakukubaliki licha ya maendeleo ya kijamii yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni, na kuongeza kwa serikali za alafu pia kuna hii attitude ya udorkia iko kwa hii generation saa hizi. Mtu atana mtu ameweka certificate konga like ndio anawekea chapo pale mtaani. La biashara. Hope FM, another quality service from Christ, is the answer ministry. Yesu ndiye njia. Mimi kama mnaelewaje hii haya? Kama Waislamu tutaaminiana. Abdi Karim. Ile kijana ule. On your favorite podcast platform. Kwa napenda kelele sana. Abdi. Interesting teachings you missed on Yesu ndiye njia. From Yesu mwana wa Mungu. Kibazo namjua. Kibazo ndo tumeconnect after nini? Ni pharmacy for something. Yesu ndiye njia. Upande na mtambua. So si tumetoka mara. Stories zetu na nini tumepata upande sio ile kuuza crocodile. No, see you can sing. Do you have a phone? I can take a listen. That was okay, KWS. Ameshika crocodile. Recording studios. Let me see that. So Record your songs at the recording studios and get a 31% discount for the low price of 12,000 shillings, down from 17,400 shillings. Call 0709 working hours to book your slots. I mean, this is awesome. What are you waiting for? Recording studios, giving light to Atapata kwa basi. Akaanza sasa ameshika crocodile. all of us Kasi. populate heaven. We populate heaven. Hata mambo kibadilika utasema hata wewe ndio ulini approach, sio mimi ndio nilikuwa approach. Hata kucheza mpira na ile kwa ngumu. We're going to start questioning masculinity because
was how you Alafu like ya to askari. tell a lady that Hapo ndio baada ya sasa hiyo. Baba ya Mbati ndiye alikuwa PTA chairman. Alipasi. Hii mwaka. Ule mzee alijaribu kutu-encourage tusome. Mpaka soda za bure. Tunakuwa number 1, tunakunywa soda, alafu tunakuwa last tena. Ni struggle. Sisi tulikuwa klasi ya mwisho kuingia shule. Nakumbuka wakitupika tu ya nyama. Siku ya nyama ndio kazi ameamua atatupani sija kuanguka mtihani. Hatukuli nyama bwana. Wakiwa na mongolo. Ile class mtu wangu. Hizo si upatana kimingi. Ni ba so si upatana na wai. Ako bado sijatoka live. Maji dia. Maji Monica. Nilikuwa nakangalia shule la jikuta nini nafanya. Lakini unaona kile kiom science nilifanya. Hiyo kiom science ndio kilinibulana. Jo shule mob. Aziko zinafanya msasa. Mimi nikafutia shule iko na msasa. Na mimi nilikuwa boy peke yake nilikuwa nafanya msasa. Tulikuwa na nani? Tulikuwa na ule kijana wa ule alikuwa msumbufu ule. Ule msumbufu alikuwa anaitwa nani? Kuna macho bigi. Tulikuwa wawili. Hata alikuwa kana Matilda. Alikuwa anaenda kwa nani kijana. Sijaje wasiweza au boy. Tulikuwa na class wawili peke yake. Sasa mimi nilipata kwa mangoni huko. Nikaenda shule fulani ndio msana. So every day nilikuwa najiuliza kanini mimi unataka ulifanya makosa. Niliregretting decision sana. Unajua siku push vile nilikuwa nafaa push. Naweza kuwa nilipita at the end of it all. Lakini kwa don't learn a lot about myself, about watu. Yeah. Sora nilitoroka ya jiji ya hiyo kitu ya wakati. Nilikuwa naona kwanza mtu kama Babet. Nilikuja siku kwa Babet. Rest in peace, lakini nakumbuka alikuwa kananipatia clues wanakuja kulima. Lakini anakwambia nini kana kwambia wakati kwa hapa Januari wakicheka tu. Hasa alikuwa anakuja kidogo boy. Hata nilikuwa naweka kisu kwa babu. Lakini tunawacha nikwambie mimi Deno na Yoko. Nilipolea hivi. What happened? Come like Elvis. Na mnaye alikuwa boys wako sana. Yeye aliwachanua. December alinivai kwa ole sauce. Kwa kale pale katika sio ole sauce. Alinivai hiyo deck ya Christmas. So mimi Deno Akioko. Kenda. Na ilikuwa karibu from kwa mwaka. So kitu kama ndio sana kuangalia zaidi. Elvis hapa amekwambia Mbele kwa jikoni. yes. Alikuwa invite alikuwa anajua. Elvis alikuwa anajua. Mlitoka mkivila na alikuwa na waseta. Chato peke ile. That is Wendy Mbugwa. Umenipa, and I can assure you, this lady, this artist from Skia for many years. No, she has a gift. A very, I'm very interested in following up with what God will do through Wendy. Beautiful song there. We just talking about some of the, what you need to have ready, as we talk about personal packaging for the job market. And there's a series to introduce up, Ivy. And it is, for all of you out there. Maybe you struggle with you presenting yourself. Maybe unashanganga kunaendaje. Ni wewe hata mtu akikuitisha kitu, akikuitisha CV haraka una
akikwambia hata ujieleze. There are people who cannot even say anything about themselves, ni ngumu. So maybe wewe ukue ready on your part, even as we pray for opportunities, as we pray for doors to open, but side yako wewe ukue ready. And Tony, before we continue hapa, kuna Catherine hapa anasema, Chris, thanks for the discussion. I agree with Tony. Let young people be truthful in their CVs. Make it simple and make it their own. Anasema at times they go to cybers and people just copy paste from other CVs. Employers can tell. Anajua hii. I don't think kitu ameona mara 50 atakosa kunotice kwa kwako. Na wengine hata wanaanguka kwa interview. Maybe umepenya hapo. Alafu anakundua hata kizunguko hapo hii kizunguko ya huyo mtu. Na Mungu anajua. Employees wengine wanaombanga. Actually also we are living at a digital age. So most of the time kuna software ambazo zinarelease CV. So even if you gonna get this, then you're going to the online platform is get the template, own it, make it your own, and be true. Copy paste because also pia sisi tuko kwa age ya copy paste. Sasa kuchoka. Watu wataki kazi bana, wataki kusumbuka. So anachukua tu vile iko. Anasema Chris Antonio ni Francis from Kangemi. Asante sana. And good afternoon. Tune in up thanks to na big up bro Tony. Huyo ni Kinoti from Ngong. To Kinoti. Then we anasema pass my regards to Mr. Tony. I've learned a lot about self-packaging. I've always been dormant and lazy into updating my CV. But through this lesson, I now can have the courage to do my CV myself. Wow. And in fact, I saw a post somewhere that they want people to apply by tomorrow. Yes. I'm going to do it confidently. Wow. And through God's grace, I'll get a positive response. Uni Pius from Lower Kabete. Amukeni. Tueni CV muangalie. Mwacha kusema unaweza nipatie 24 hours, unaweza nipatie 7. These are things that you need to have ready as a part of preparation. I don't think unaendanga kutoa weapons kwa war, unakuwa na weapons ziko ready na umezi service. Unajua ni vibaya sana ukienda na state of the art weapon na ikose kufunction. Yes. Sipo. So Tony, as we talk about these gaps, and I feel like what you are doing right now is talking about the gaps when it comes to an individual and the job market. What other gap do you see? Well, other than an individual not being ready with their CV or cover letter, there's also the issue of documents when it comes to certificates. Because those are the tool of trades you're talking about. So also one of the gaps ambao nimeona mtaani ni unapata youth man haja prepare the documents zake. So mseme mbuniaje, tuma CV yako, tuma documents zako, your academic qualification, hataji kwenye ile kaza nini certificate yake, probably ya college or even form 4 and all that. So it's also important to when it comes to document presentation. Karis kuna ukienda kwa super, there are those wallets. There are some folders you can buy. Eka documents zako vizuri. Zipange. You get? So si ati zenye opportunity imekuja umeambiwa your certificate hata ujui kwenye iko. Unapiga simu home. Yes. Niangalie kama niliacha certificate yangu ya KCPE kwa ile sanduku. You're not even sure where it is. And also again, we are living at a digital age. This is what I've been telling the young people. Scan your documents. Put them on cloud. On Google, ziweke kwa Google Drive. Such that if hata kama niko kwa mat na nimecheki opportunity ya job na nini, I can apply a job on the go. I don't have to go back home or sijui ningoje nifike kwa cyber. Most of us today tuko na phone ambazo actually they have better phones. You see? So isikuwe tu ni ya social media and all that. Chukua documents zako vizuri, enda nakani kwa hiyo cyber, scan hiyo documents zako. Zieke kwa Google Drive. Wanaita siku hizi think uzieke kwa cloud. So even if uko kwa mat, wherever you are, you see an opportunity. I've done it several times. Mimi hata niko tu kwa mat na check opportunity. All my documents ziko kwa Google Drive. Ama nimezieka tu kwa cloud. So I can access them easily. So you're able to apply a job on the go. You see, so you don't miss out on an opportunity. Because some say, kama una document, maybe ziko mtaani, ziko kwa sanduku, watu penye umezieka, aziko pamoja. So put your documents in order, go to the supermarket, there's an wallet, eka documents zako vizuri. Also scan them, zieke kwa cloud. Ziko online, ziko tu hapo. Yes. So even on the go,
you're able to apply for a job. That way you're not able to miss out on an opportunity. Wow. Napenda sana hiyo part ya documents, inaonyesha pia seriousness. Yes. Unakuta mtu anapeleka certificate imekuliwa na panya nusu, haionyeshi hata grade pale chini. It tells a lot about chakula ulipanguza hivi. Yes. Chakula. Yes. Wengine nimeona wakibrag online the other day, mtu anafunga mandazi na certificate juu ati hakuna wera. Yes. The truth is huwezi jua opportunity kutoka wapi. Na kama kuna desire hiyo wera, mimi God anajuanga kudeal sana na desires za hati yetu. Exactly. Itatokea one time. What will you do about it? Take those certificates, weka vizuri. Hiyo kitu haijapita so mbili. No. Hata so haitaki wewe umeenda wanchani kama jamaa buweka certificates zako hapo. Like wewe unajua on my side niko tayari. Yes. Mungu sasa tuma hiyo opportunity. Cheza kama wewe. Ngine opportunities zinapita. And those are the gaps you're talking about, career. So you find a lot of young people, in as much as na narrative hakuna opportunities. But we also seen other people getting those opportunities. Yeah. And the difference is that person was ready. Ama they were at a good place at a good time. At a good time. So we're prepared. Who are ready? Have your documents with you. Have that CV ready with you. Have that cover letter with you. And you can even just have a template. You just change it and tweak it according to the job opportunity imekuja. But have them ready. Put them on cloud. Put them on those Google Drive. So that an opportunity ikikuja hata kwa matu, kwa tu somewhere, you're able to apply. You don't have to go at institute na uanze kwenda kwa cybers, you uanze kwenda technology imefanya hizi vitu zimekuwa rahisi. Like move na mambo. Exactly. So it's on us. Sisi ndio hatu proactive. Jana ajui hizo vitu zote, lakini anajua ligi ya farasi yenye iko kwa Mexico. Yes. Na farasi atabetia. Like ignorance at this age. It's not an excuse. No defense. Yeah. Ignorance is no defense. And also God hates ignorance. And that is why also when you read in James is telling us, who is that without wisdom? Ask God. He gives freely. So it is there. Yeah. So mkeni mjipange, useme mimi niko tayari. Mungu sasa wewe fanya mambo yako. So Tony, even now I think we've touched based on what you're going to be tackling, or rather we've talked about the gaps. Yeah. I don't know if there's anything else you've observed with the young people you deal with that inaweza kuwa hindrance when it comes to the job opportunities, or rather the job market. Yeah. Well, another thing that I would say now, documents aside, it's networking. A lot of young people, they're not taking up networking opportunities. And when I talk about networking is attend these conferences, attending some workshops somewhere, attend a seminar somewhere. That is the best entry point or an opportunity where you can get to meet a recruiter or an employer or your future boss. You never know. So networking is very important. So when you get to see maybe kuna conference somewhere, kuna seminar, usichukulie tu hivyo, because a lot of us, again, we are lazy even to attend to some of these things. But look at the opportunities ziko. Attend a conference. Ujue utakutana na nani huko hivyo. These contacts that you're talking about, utazipata huko. Get a contact or two. Get an email or two in those seminars, in those workshops, in those trainings. And most of them actually unapata ziko free. Yes, kuna zile zinalipwa, but a lot of them, they are free of charge. So just plug into these spaces. Attend that conference. Get a contact. Get an email here. Attend that seminar. So when you come back, now these are the people you start to interact with. Hey, if you have an email now, you're able to contact somebody. Hey, we met at a certain event. I'm so and so. These are my qualifications and all that. That's how you plug in. That's how you network. But so vijana usikae tu pale mtaani, ukae tu, wewe kazi yako tu ni kuwatch movie na series na toka nje na kutweet. Napenda ni hard truth na sasa ingine, this is what we need to know to tell our young people. Yes. Like, you're not playing your role.
so start upping your game. Yeah. Na unaona hata unakuta watu wameanza kugundua importance ya knowledge na importance ya individuals wenye wako na certain knowledge. Unakuta hata churches zinaleta watu kuja kuongea about stuff, you know. But you find it's the older mamas and kina daddies who are there, and these guys sometimes wanashangaa nimekuja kuongea na kina nani hawa, because it is knowledge. Go get the knowledge. Your time utafanya nini? What is so constructive that you cannot that beats the knowledge you need for tomorrow, or even to know somebody and what they stand for, because there's the people you meet there next day. Hao ndio referees wenye tunaongelea. So usione ni kama ni waste of time to attend hizo seminars. Na hiyo ni challenge. Mimi nilistruggle sana na kuattend hizo vitu. But I can say the people I met along the way and how they impacted my life. Ulikuwa unasikia mtu alikutaja mahali, and if I knew the importance of just being with the right people at the right time, maybe ningekuwa mbali sana. Ningekuwa mbali sana. I'm one guy who tells people I did not do it. That is no reason for you not to do it. Actually do it. Enda hizo seminars, mingle na watu, enda learn. Weekend unafanya nini? Kuna mahali wanataka watu siku 2. Volunteer, go there. Meet people. And I think for me also, Karisa is sharing the same sentiment. And that is why I have this push to want to help them, to mentor the young people, because I missed out. When I look back, nili miss out on so many opportunities. Hata nikuwa kole, because ilikuwa tu ilikuwa kujibamba and all that, but there were so many opportunities even nikiwa kole, but I missed out on all these opportunities. And like you're saying, siwezi taka mtu mwingine miss out. Itakuwa makosa. Exactly. So attend these seminars, attend conferences, network. Hata huyo msana kujanga kwa kijiji huyo. Huyo unaonanga huyo ni enda msikie. Somebody saying I'm loving the discussion. Huyo yako in HR. Na anasema your CV is always your first impression to the employer. Be true, be keen to update your CV. Don't put in the effort in self-development then only to come for an interview and say I have this certificate. Yet when we ask why it's not indicated in your CV, unasema you forgot to update. That's a red flag. Huyo ni Alice here. Alice, asante. You see, update it. You get umeenda hii interview, umeenda hii conference, uko na certificate. Enda hapo, eka hapo. Umelan skill fulani, weka hapo. Mimi nilichojua job fulani tu nilipeana. Unajua nilikuwa cheza hockey. 90% of certificates zangu. Siku hizi si kaki certificate mingi. Nienda na bonga la certificate. Alikuwa anatoa moja hockey, 2 wakafika 20 hockey. Nilienda tu hockey. So you end up missing an opportunity. No, I think it was just a fun thing for them. But I kind of realized I don't have the papers for this job. If it was a coaching job, ningekuwa nimepata hiyo. So what I learned nilipunguza. Sitaki kuprove watu nicheza hockey miaka mingi. 2-3 inaonyesha hockey jana ni sport. And also as you go out there, be relevant to the job. Hiyo sasa. So maybe umeenda job ya IT unatoa vitu za hockey. So and that is why it comes to update your CV every day. Nice one. Like keep it updated, so that when you see an opportunity, update your CV to fit into that opportunity, as long as you have the qualifications of both and the experience. Yes. Tony, somebody hapa before to talk anasema kindly also talk about being able to verbalize your CV. You know, some people fall interviews because of this. Nakuta the aspect sasa umeandika kuiverbalize. Na hapa ndio nakuta kwanza nasema kwa ngumu sana if you wrote uongo. Na kwa noma. I think also now that is probably you've gotten an opportunity now for an interview. The first impression is through your CV. So when an employer or a potential employer or a recruiter on your CV and cover letter, if they gotten impressed by that, that's when you get an opportunity to go for an interview. But now you come to an interview room, like that person is saying, how do you verbalize? And again, it goes down to communication skills. How best? And I think yesterday you were talking about the language.
you know, I mean that it was so good because a lot of young people pia ikikuja ni kuongea, they are not able to Mandika kizungu safi unaenda yeah, kuambia. ikikuja ni kuongea. Naambia wazazi asanteni kwa hiyo opportunity. Na You don't kwa have the mlango language. wenu. Na get So why it also goes to people feel. communication skill. In as much as tunaambia watu like tuongee lugha ya vijana, but it's also important to be formal. So when you walk into an interview, you find a young person because amezoea lugha ya mtaani sana. So you could an interview could you express in English or even Swahili. Some good Swahili, it becomes so difficult for them. So your CV ilikuwa poa, your cover letter ilikuwa poa, but now for you to verbalize what you've put in writing, it becomes difficult because you're so used to a language that is so different from the formal language. So I think also from that conversation I got, my youth, tusizoee lugha ya mtaani sana. Kwanza anasema yeye lugha ya mchezo. You know, Yaani mkicheza. Exactly. But when it comes to serious matter, I get it. so also it's good to exercise communication skills, kuongea, listening. When we talk about communication skills, we're talking about oral and also being an active listener. So it's important. I think we can talk about this on a like show yake. Yes. Tukitouch pia na dress code. Because pia unaingia wera na trouser iko huko chini. Yes. Kuna nywele ndevu kaza man karis. Inaweza choma. Hata mimi nikienda interview serious ingiangi hivyo. Exactly. And you know they say how you dress is how you'll be addressed. So ukikuja umevaa tu vituko, msee kisha tu kuangalia hivi mara ya kwanza, ashakura. Hata CV inaweza kuwa impress, lakini ukikuwa na hivi presentation, how do you present yourself? Nashinge ukisema wananijudge. Exactly. So because hawakujui, nani anajua mali mnaishi, nani anajua siku hizi bro, ati unanijudge. Hapana. Unajajua because ya vile maybe umejipresent. And it depends. Always dress to the occasion. If I'm going somewhere formally, mbona niende nimevaa tu, then unasema walinijudge vibaya and all that. No, ni wewe how could you present vile inafaa. So I think like you said, that can be a discussion of its kind when it comes to matters communication, when it comes to matters grooming. How do you present now you yourself? Other than the documents, now you've crossed to the place where now you're coming to an interview. How are you presenting yourself? Unaongeaje? Are you able to verbalize what you had put in your documents? Now are you able to put it verbal? So yeah, that's all. Now you know why these opportunities don't come by. Maybe you're not prepared for them, or also maybe when you wale vichwa ngumu, nasema watanichukua tu vile mimi niko, and vile huko si mbaya, lakini uwezi enda mbele ya watu vile huko. We also need to do something. Loko pia unaweza hata uwezi enda tuna vest ulitoka nayo shamba asubuhi uende kusimama. So also hizo ni gaps I think inaingia under gap pia. Also language very important. Tunaandika pia jua kuiongea kwa sababu hautaenda kuongelesha employer wako, international employer. Hiyo lugha unaongea pale mtaa. True. I think Tony Kenya tumefanya ni tumbiana kweli. Na saa ingine tunafika place ya ku get hizo hard truths, alafu unaanza kujipanga. Wewe ushasikia, hebu anza kujipanga. Tutaendelea next Tuesday. Hii ni series tuko nayo hapa. Tunaongelea safe packaging for the job market. Alafu tuone CV yako inakaaje, cover letter yako inafaa kukaaje. Unafaa kuprepare aje for interview. Ngine mnaingia after board mzima imeingia, unaitwa tu Karis, unakuja kusema gari watakubali, lakini washaona kitu kuhusu. So hizo ni vitu tutaongelea. Thank you, sir. Baraka man. Thank you, Richard. Awesome. For the opportunity. Just to impact the youth. That is part of the ministry being called to. And we'll do it fully. As long as God gives us the breath and the opportunities, we take them. Thank you, sir. Asante. Okay. Nice seeing you again.